We're on live. On live? Yeah. Shirts on. O braço tá meio duvidoso, mas ele melhorou. Quando é lesão... Não sei se ele roubou ali no braço, mas ele Quando é melhorou. lesão, o músculo encurta, né? É. O músculo encurta, não alonga. Deu uma roubada ali no braço, mas tá valendo. Usou um código do Vocês GTA. viram que horas que foi aquele bagulho lá e tal, pá. Código do GTA ali. Pra quem achava que era só hype, tá aí, ó. O hype é vice. O ano E que da vem o mesma hype forma, é campeão. e são os mesmos que falam que o The Ramon hype. não vai bater o Cbum. Muita gente do Brasil ficava falando que o Ramon não bateria o Ruff Diesel. Ah, sim. Não é foda. possível o Não. Ramon bater o Ruff. E a verdade é uma, realmente agora o Cbum conseguiu um adversário Exato. que realmente vai fazer ele E dormir ele falou isso, né? pensando Ele no falou dia seguinte o que ele vai treinar ele e como ele agradece, vai treinar. Ele agradece ter o Dino na categoria, porque isso faz ele treinar mais, dar o melhor dele todos os dias, mais do que antes ele fazia. Que bom isso. E o mesmo mesmo falou. pra mim, né? Porque, pô, é o campeão, então eu tenho que bater o campeão, tenho que ser melhor que o campeão, então... Pô, a gente tem que esforçar correr um muito pouquinho mais rápido que ele. Ele continua acelerando. Sim. Ele trouxe uma A gente evolução. já achou o caminho aí, né? Então agora é só trilhar esse caminho aí certinho. E Cara, pra cima, ano que vem é Eu mais sei um que ano. pra quem vivenciou todos os brasileiros que estavam aqui, foi um ano tão emocionante quanto o ano que o Eduardo foi vice-campeão. Foi Foi bom, a vez que nós, homens, Olha só. olha aí, ela chegou. A braba. Quem, Olha a bolacha aí, quem quer cara. pedaço de cookies aí, gente? Ó, Ó, tô levando esse cookies pro Brasil, hein? isso daí é pesado, pesado. hein? Receba! Esse é pesado, cara. Melhor do mundo, graças a Deus. Será que vai ter gente no aeroporto esperando o dia na hora que chegar? Vai, Já pensou, bicho? Que horas que chega nosso voo? vai ter Não gente. fica sim. dando ideia não, Pacho. Vai ter já gente. sei. Avisa aí qualquer hora Já que a gente era. chega pra ter uma recepção pro Ramones lá. Mas família, tá aí, gente. Porra. Isso daqui eu não consegui sozinho, graças ao meu irmão Horse, graças ao meu amigo Pacho, Július, Maurição, Juanzito, todo o time da Max, todos vocês brasileiros aí que torceram por mim, meu pai, minha mãe, meu filho também que tá em casa me esperando, que eu já tô com saudade, logo menos eu tô aí, também. filhão. E hoje também eu vou saber o sexo Daqui a pouquinho vai ser o chá de Daqui a revelação. pouco vai ser, hein? do meu segundo filho, cara. Tá aqui, já que você não... Esse ano tá sendo um ano muito, cara, um ano muito estamos finalizando o ano, na verdade, né? Foi um ano muito foda pra mim, de muitas conquistas. Cara, eu tô muito contente com tudo. Lá na entrevista eu não sabia nem o que falar, eu tava muito, nossa, era muita adrenalina, muita coisa ali, muita informação pra absorver. Mas agora um pouco mais tranquilo, cara, muito contente com tudo, sempre orgulhoso de estar com vocês, motivado. Vocês viram o quanto que a união de vocês estando bem me faz estar bem e treinar bem. Acho que vocês sentiram isso nos treinos, convivendo comigo, entendeu? E cara, é isso que eu quero levar pro pessoal, entendeu? Isso que é o verdadeiro time. Let's talk about what happened to Chris Bumstead's bicep now. I first want to show you this clip. From Hani Rambod's Instagram live that he did. And I want to see if anyone notices what's wrong with Chris's arm. Pay attention to what Chris says to Hani, what he does, and then what Derek says to Hani. And let's see what you guys think of that. We're on live. On live? Yeah. Shirts on. Yeah, shirts on. We're doing a little photo shoot. Yes. So guys, we are just doing a quick little shoot. Chris Bumstead, 4-time Olympia champion. Did you guys not notice how red and swollen Chris's arm was? Now that the tan was washed off, you guys can actually see how inflamed and how red it is. And if you guys heard, Chris said, "Oh, you're live?
and he turned his body to the opposite side so you couldn't see that arm. So then Derek said, oh, we should put our shirts on. Ha ha ha. So what happened? During the last week or two when Chris was peaking, he allegedly tore his bicep. Now, does he need surgery on this injury? Well, he doesn't know yet. No one knows yet. But what I do know is that it didn't turn black and blue yet, but his whole forearm was inflamed. The bicep was inflamed. It was getting redder. It was obviously progressively getting worse. But at the time, it didn't look like it needed surgery because he could still flex it. He could still move it. It was just a little bit of discomfort. Now he is, from my understanding, going to get an MRI on it once he gets back to Florida and figure out what he needs to do from there. But as of now, the bicep tear wasn't bad enough to need surgery. But you guys can clearly see that it's red, it's inflamed, he's trying to hide it. We all saw on the stage that it was deformed a little bit by the armpit. Now, that's why everyone was like, there's something wrong with the arm. What's wrong with the arm? What's going on? But it did get swollen. It did get inflamed. And it was obviously deformed a little bit. And we all saw that, but no one could really figure out what the hell it was. But my sources that reported back to me about what happened are very, very, very reliable people. And they're very credible. So don't worry about me telling you guys something that isn't confirmed, because these people and multiple people all confirmed that it was true. And everyone saw it with their own eyes. And you guys could see it as well in this video. It's not like I'm just pulling this out of my ass. And we all saw it. The millions of us that watched the Olympia that night saw his arm. And I even said to people that DM me, like, I don't know, it looks inflamed, maybe it's an injury. I definitely didn't think it was an injection gone wrong, because that would look much different. The shape of the arm would be much different. It wouldn't look that way. To me, it looked injured. It looked like some type of partial injury or not a full tear, because the bicep was there, but it wasn't peaking right. And when he turned his arms over to do the most muscular, the arm looked fine to me. So maybe potentially it's not a full tear. Maybe it's just a fascia tear that has to go away on its own. If that injury was a full rupture to the tendon, there's no way in hell Chris would be able to flex it as hard as he did and be able to go on stage and look as good as he did. It would be way more noticeable if you ask me, especially because he already has these very short attachments. His biceps are also very small to begin with. They're not long muscle bellies. So his arm would literally shrivel up to nothing if he fully ruptured that bicep, I think at least. So hopefully he'll be able to recover from this fast and get back into the gym and be able to work on his physique for next year, because there's a lot of guys that want that title, especially Ramon, especially Uris, especially Terrence. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.